Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Vijana Ballabha Girivaradari Jaya Vijana Ballabha Girivaradari Soda Nandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, 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 Shiva Prabhupada. Vishwad Paramahans Savavraj Gachara Sadasi Spadesi Mahasapadan Shansa Prabhupada Ki Jai Go Premanandi Imam Vishnu Badai Krishna Prastai Bhutaleshi Mate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswata Devi Gauravani Prachadane Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Shatadane Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So yesterday we discussed how the process of bhakti destroys the anarthas. And we go from a position of anishta or lack of steadiness to nishta, steadiness. So this process is described in the Srimad Bhagavatam in the first canto. So we have a series of verses starting with Shrinvatam Swakata Krishna Punya Sravana Kirtana Haryantastokya Abhadrani Vidunoti Surat Satam. Krishna, who purifies by the process of hearing and chanting, who is the benefactor of devotees who hear about him, enters the heart of the devotees and destroys their sins, and destroying their anarthas. Този процес описан по следния начин. Кришна, който пречиства чрез процесът на слушане и възпяване, който е доброжелателят на преданите, които слушат за него, влиза в сърцата на преданите и унищожава техните грехове. And then the next verse is Nasta Pradesha Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavatyuttama Sloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. As the impediments to bhakti become generally destroyed by constant service to the devotees, and Bhagavatam, the stage of Nishtata Bhakti to Bhagavan, who is praised by the great sages, becomes established. Следващия стих казва процеса на когато пречките на бхакти
постепенно се унищожават от постоянното служене на преданите и на Бхагаватам. Нивото на нищита бхакти към Бхагаван, който е възхваляван от великите мъдреци, става установено. So in this verse, in the last line, we have Bhakti Bhavati Naishtiki. So Naishtiki Bhakti is manifested. В последния ред се казва, че Naishtiki бхакти се проявява. So this means steady Bhakti or the stage of Nishtha. Това означава устойчива бхакти или нивото на нища. The word abhadra is used in this first line, also used in the previous. Krishna destroys all the abhadras, all the anarthas. И тази дума абадра се споменава, това означава, че Кришна унищожава всичко неблагоприятно, всички анарти. And here it says, the abhadra, the first line, nashta praeshu abhadreshu. The abhadras are almost completely destroyed, not completely. И се казва, нашата превърша абадрешу, че тези анарти, неблагоприятни неща са почти напълно унищожени. So therefore, I said here, the translation, impediments to bhakti are generally destroyed, not completely. И затова тук се казва, пречките на бхакти са общо взето унищожени, не напълно обаче. So, as we progress in bhakti from Nishta, then, of course, the anarthas become less and less and less. И разбира се, като напредваме след нища нагоре, анартите стават все по-малко и по-малко. But the anarthas are destroyed to the extent that we can have steady bhakti. И анартите са унищожени на това ниво до степента, в която може да има устойчива бхакти. So that steadiness in bhakti is a good stage. Тази устойчивост в бхакти е добро ниво. Previously, we described that a person at the beginning of bhakti is anishita, not very steady. Преди дискутирахме, че личност в началото на бхакти е аништита, не много устойчив. And one of his qualities was ganatarlata. Sometimes he's very intensely doing bhakti, other times he doesn't do it all. И едно от симптомите е, че той е ганатарла, той понякога много усилено извършва бхакти, понякога изобщо никаква бхакти. This is like the rabbit up there running around. Като зайка, който тича наоколо. But the turtle won the race because he was steady. Но всъщност костенурката спечела състезанието, понеже тя била много устойчива. Okay, so this is described in terms of absence of different bad qualities which cause, anarthas. И сега ще разгледаме нища в смисъла на липса на 6 качества, които причиняват анарти. Yeah. So that means certain anarthas are disappearing. Това означава, че определени анарти изчезват. So one is loya, absence of sleep. Първото е лоя или не ти си спи. Yeah. So we want sleep during kirtan, sleep during japa, sleep during a lecture. Казва означава някой ние спием по време на киртана, на джапа или на лекция. So, in other words, loya or sleep is, we could say, a reflection of tamagun. Тази лоя или сънливост е отражение на тамагуна. And people are affected by tamagun, then they will be sleeping more. И хората, които са повлияни на тамагуна, ще спят повече. Another absence is absence of vikshepa, which literally means disturbance. Друг симптом е липсата на викшепа, което означава disturbance, снение, тревоги. In this case, it means lack of material speculation. Това означава липса на материални спекулации. So we give speculative meanings to Krishna and his name, process of bhakti, and so many other philosophical things. Това означава, че ние даваме спекулативни значения на Кришна, на бхакти, точно на всички тези духовни истини. Another is absence of apratipatti, which means absence of indifference. Друг симптом е липсата на безразличие. Yeah. So we're not sleepy, we're not distracted, we don't have vikshepa, we don't have loya, but still we don't want to do bhakti. Означава, че не си спи, няма някакви такива спекулации относно бхакти. Означава, въпреки това, не ни се занимава с бхакти.
So we see in the previously that person was Ganatarla. Sometimes he likes to do bhakti, sometimes no, doesn't want to do bhakti. Видяхме преди в Гана Тарала, че понякога една личност усилено извършва бхакти, понякога не иска да извършва бхакти. Another one is lack of, it's actually kashaya, sinful habits. Другото е греховни навици. We see that previously a person was Vishaya Sangara. He he's in constant battle with the sense objects. Видяхме преди, че има това ниво Вишая Сагара, което означава постоянна битка с греховните навици. So in this stage of Nistha, these things are no longer present. На нивото на Нища тези неща вече ги няма. They may not completely absent, but at least they're under control. Те може и да не са напълно изчезнали, но поне са под контрол. The next one is called absence of rasa swad, which means taste of rasa. Другия симптом е, че има липса на няма вкус към материално наслаждение. So in other words, if we have material taste, that is a lower stage. If we lack that material taste, that's higher stage. Други думи, ако имаме материален вкус, това е по-ниско ниво. Ако обаче го нямаме, отсъства, тогава това е по-висше ниво. So while we're chanting or doing other types of bhakti, if we're constantly distracted by material things, and that is this rasa swad manifesting. Например, ако докато мантруваме, сме постоянно разсевани от материални неща, тогава това е това ниво, че всъщност тези неща ги има още. So as I said, at the stage of Nistha, the impurities or anartas, etc., are not completely gone. Както вече казах, на нивото на Нища, нечистотите, анартите не са напълно премахнати. But they're weak enough so that they don't cause disturbance. Те са достатъчно отслабени, така че да не причиняват притеснения. The other side of the thing is, the devotee is that the anartas are less and the attraction to performing bhakti is more. Другата страна е, че когато анартите са по-малко, тогава привличането, желанието да извършваме бхакти е повече. So, therefore, he can perform his bhakti. It's not purest bhakti, but because he still has anartas, but at least he does bhakti steadily. Други думи, той може да извършва бхакти, което може да не е напълно чиста бхакти, но поне тази бхакти е устойчива. So we can always object, well, this is not really pure bhakti. И винаги тогава може да кажем, да, това не е чиста бхакти. Pure bhakti will only be in prema. Чиста бхакти е само на нивото на према. So when we talk about pure bhaktas, most people say pure bhakta means someone in prema. Така че по-често като говорим за чиста бхакти, повечето хора казват, чиста бхакти е това нивото на према. But if we look in Nectar Devotion, Rupa Goswami gives a different definition. Но ако погледнем нектарът на преданността, Рупа Госвами дава различна дефиниция. Any devotee following Lord Chaitanya should practice pure bhakti starting from the beginning of sadhana. Всеки преданен, който следва Бог Чайтания, трябва да практикува чиста бхакти, започвайки от началото на своята садана. So he defines pure bhakti as anya adilashita shunya, etc. And then he says it has three types: sadhana, bhava, and prema. И когато той дефинира чиста бхакти, той го дефинира като аня билашта шуньян. И той казва, тази чиста бхакти има три нива: садана, бхава и према. So therefore, from the beginning of devotional service, we should practice pure bhakti in order to get to prema. Така че от самото начало на нашето пренослужение ние трябва да практикуваме чиста бхакти, за да достигнем до према. But the question remains, well, we're not really pure. How can we call it pure bhakti? Естествено, въпросът остава, но ние не сме напълно чисти, така че как може да го наричаме това нещо, което ние правим чиста бхакти? So the answer is that we have to start, and when we start, we're not going to be in prema. Отговорът е, когато започнем, ние очевидно няма да бъдем на нивото на према. But at least we have to have a proper understanding of what that goal is. Но поне трябва да имаме правилното разбиране каква е целта. And to attain that goal, then we have to have a certain way in which we perform our bhakti. И за да постигнем тази цел, трябва да имаме определен начин, по който ние извършваме нашата бхакти.
So, from the beginning of sadhana, we have to understand this definition, anyabhalashita shunya. Така че от самото начало на садана ние трябва да разберем тази дефиниция аня биляща шуня. So, when we're chanting Hare Krishna, when we're offering flowers to the deity, we don't pray, please give me a car, please give me a house. Когато мантруваме Харе Кришна и когато предлагаме цвете на муртите, ние не се молим, моля те, дай ми кола, дай ми къща. So, I am chanting, I am offering in order to develop pure bhakti for Krishna. Аз мантрувам и аз предлагам, за да мога да постигна чиста бхакти към Кришна. Still, we do have anarthas. Въпреки това ние имаме анарти. But at least our goal is this, and when we're doing our devotional service, our goal is not to enjoy in the material world. Но поне нашата цел, когато правим служене, е да постигнем чиста любов, а не да се наслаждаваме на материалния свят. Our desire is to develop this pure bhakti in the spiritual world. Нашето желание е да развием тази чиста бхакти в духовния свят. Okay. So that's why it's called pure bhakti even in sadhana, even if we do have impurities. И за това се нарича чиста бхакти дори на нивото на садана и дори тогава, когато имаме все още някакви замърсявания. And if we don't practice in this way, we don't attain prema. Ако не практикуваме по този начин, не постигаме према. Yeah. So we do pure bhakti in sadhana, pure bhakti in bhava, pure bhakti in prema. Така че ние извършваме чиста бхакти в садана, в бава и в према. So, in Nistha stage, we have impurities, but we have a little bit more attraction for Krishna than the impurities. На нивото на нища ние имаме замърсявания, но имаме малко повече привличане към Кришна, отколкото за замърсявания. Maybe not 50, maybe 51% for bhakti and 49% maya. 51% бхакти и 49% мая. Of course, it could be more. It could be 60%, 40%, like this. Разбира се, може да е повече, може да е 60% на 40%. Or maybe 80% and 20%. Може да е дори 80% на 20%. So in any case, because there is more bhakti, a little more bhakti, we can at least not struggle with all these attractions. В всеки случай, както и да е, понеже има малко повече бхакти, ние няма нужда да се бориме с всички тези разсевания и анарти. So we saw previously anarthas, and there was a diagram that Papa and Punya, they were destroyed up end of Asakti, and the impurities that come because of bhakti, that is attachment to your position, whatever, that went up to, I think, Ruchi or something like that. So generally, if you get up to bhava stage, all of these things are gone. Видяхме преди, че различните замърсявания се унищожават на различни нива, някои на нивото на ручи, някои на баба, но всички замърсявания са напълно отстранени на нивото на баба. So in bhava, there was a slight influence of aparadha, which could cause problems. Дори на нивото на баба има малко влияние на оскърбления, паради, които може да причинят проблеми. So that is also an anartha there. So slight anartha is there even in bhava. И това е също анарта, така че има малка анарта дори на нивото на баба. So, in any case, we are practicing pure bhakti and going through these different stages, and we're not really pure in these stages until we really get to prema. Така, иначе ние практикуваме чиста бхакти, но не сме напълно чисти, докато не стигнем до нивото на према. So, therefore, from the beginning of bhakti, we should do pure bhakti, and therefore that person would be called a pure devotee because he's doing pure bhakti, even as in sadhana. Така че от самото начало на бхакти ние трябва да извършваме чиста бхакти и такава личност може да бъде наричан чист пренодаен, дори ако е на нивото на садана. This, of course, is quite rare. Разбира се, това е много рядко. To do any type of bhakti is also rare. Да извършваш всяка вид бхакти, какъвто и да е вид бхакти, също е рядко. But to do bhakti with no desire for material enjoyment, no desire for liberation, no desire for yoga siddhis, that is very rare. Да извършваш бхакти без никакво желание за освобождение, без никакви материални желания, това е много рядко. So a person that comes to that stage is therefore to be very respected because he's very rare. Така че личност, която е на това ниво, трябва да бъде много уважаван, понеже така личност е много рядка. Okay. So there are different types of nishtha. Има различни видове нища.
Steadiness of bhakti could be through the body, through the words, or through the mind. Тази устойчивост в бхакти може да се проявява по три начина. В тялото, в думите и в ума. Yeah, so one could do the activities steadily, one could do the lecturing and stuff steadily, or one can do the japa and meditation steadily. Човек може да извършва дейностите много устойчиво, може да дава лекции постоянно и устойчиво, или може да извършва своята медитация устойчиво. Of course, if we do all steadily, that's the best thing. Разбира се, ако правим всички тези неща устойчиво, това е най-добро. When we get that steadiness in bhakti, we're able to perceive steadiness in other devotees. Когато постигнем тази устойчивост в бхакти, тогава това ни дава възможност да забележим, да видим устойчивостта на другите преданни. This can be related with the definition of a madhyama devotee. Това може да бъде свързано с дефиницията на един мадhyama предан. The definition of a madhyama is he worships the Lord. Дефиницията на мадhyama предан е, че той обожава Бога. He associates with devotees. Общува с преданите. He avoids demons. Избягва демоните. And he preaches to the Kanishtas. И той проповядва на канищите. But then it's also said that this type of devotee, he associates with equal devotees. Но се казва също, че този тип предан той общува с равни на него предан. He preaches to the lower devotees, the Kanishtas. Той проповядва на по-нисшия тип предани, на канища. But then he also recognizes superior devotees and he serves them. Той също разпознава по-висшите предани и им служи. Which means he follows and receives their instructions. Това означава, че той получава и изпълнява техните инструкции. In other words, the madhyama devotee has the ability to distinguish different types of devotees. С други думи, мадhyama предания има способност да разграничава различни типове предани. And so to some degree, he can recognize the Kanishta, the madhyama, and the uttama. Така че до някаква степен той може да разпознае канища, мадhyama и уттама. We do know that association with devotee is the key to success in bhakti. Ние знаем, че общуването с преданите е ключът за успеха в бхакти. Bhaktivinoda Thakur says that the key to this is to recognize these different types of devotees, and then we act in different ways towards them. Бхактивinoda Тхакур казва, че ключът за това общуване е да разпознаваме трите вида преданни и да общуваме по различен начин с тях. We distinguish those who are lower, and we give good instructions to them. Ние разпознаваме тези, които са по-ниско и им даваме добри съвети. We associate in a friendly way with equals. И общуваме по приятелски начин с равните на нас. We have a nectar of instruction to give and receive gifts, to give and receive prasadam, etc., give and receive knowledge. So this is equal devotees. Нектара на наставленията се дават различните начини, по които това се случва, да даваме подаръци, да получаваме подаръци, да даваме прасадам и получаваме прасадам и така нататък. Това е начинът за общуване с тези, които са равни на нас. And for superior devotees, they give the knowledge, we receive the knowledge. А с по-напредналите преданни, те дават знанието, ние получаваме знанието. We give the prasad, they eat the prasad. Ние даваме прасадама, те ядат прасадама. So he says that is the key to success, that we relate with the devotees by understanding their different natures, and then we act differently. Това е ключът за успеха, че ние общуваме с преданните, разпознавайки тяхната различна природа и действаме по различен начин. So we see that the person who is a Nistha, because he does have sufficient bhakti and the anarthas are under control, his mind is much clearer. Виждаме, че личност, която е на нивото на нища, понеже неговите анарти не създават проблеми, неговия ум е доста по-чист и ясен. And he could distinguish the different levels of bhakti in different devotees. И затова той може да разграничи различните нива на бхакти в различните предани. Yeah, so this is also what the madhyama does. He distinguishes different types of people. И това, което един мадhyama прави, той разграничава между различните типове хора. Yeah, and because we make the distinctions, we treat them differently. Понеже ние правим разграничение, ние се държим с тях по различен начин. We see the Prema Bhakta makes no distinctions. Един Prema Bhakta не прави такова разграничение. He is beyond all of that. Той е отвъд всичко това. And thus he doesn't preach. И затова той не проповядва. So one can have steadiness in qualities. Друг вид устойчивост е да има устойчивост в качеството.
So we can be humble, respectful, friendly, merciful, treat everybody nicely, smile all the time, whatever. That's steadiness and qualities. И може да бъдем смирени, да уважаваме другите, приятелски настроени, да се усмихваме постоянно. Това е вид устойчивост в качество. Some of these qualities, though, may be just sattvic qualities. Обаче някои от тези качества могат да бъдат просто качества на материалната сатва гуна. But when we talk about Nistha and Bhakti, that's not steadiness in material qualities, that's steadiness in the process of Bhakti itself. Когато говорим за устойчивост в качествата, в нища, тогава ние нямаме предвид просто качества на сатва гуна, ние имаме предвид качества, които са духовни качества. So we will see sattvic people who have no faith in Krishna, they're steady in nice qualities, but they don't do bhakti at all, so that's useless. Виждаме, че хора в сатва гуна, които не извършват бхакти, нямат вяра в Кришна. Те са много устойчиви в техните добри качества, но те не служат на Кришна, така че това е безполезно. Yeah. So when we look for steadiness, we have to see steadiness in the practice of bhakti. Така че когато говорим за устойчивост, ние трябва да търсим устойчивост в преното служене, в бхакти. But by doing bhakti, all the anarthas are destroyed, so therefore we should develop all wonderful qualities. Но като извършваме бхакти, всички анарти се унищожават, така че ние би трябвало да развием всички хубави качества. The first two qualities of bhakti were kleshagni, destroy the suffering, and subhada, development of good qualities. Първите две признака на бхакти са клешагни, унищожаване на страданията, и субада, което означава развиване на всички добри качества. So by the time we've got to Nistha stage, this Madhyama stage, both of these features of bhakti should be operating nicely. Когато сме вече на нивото на нища, на тези два симптома на бхакти, би трябвало вече да са в действие доста добре. So the qualities that develop in bhakti, the subhada, are not material qualities, they are spiritual qualities. Така че качествата, които се развиват от бхакти на нивото на subhada, не са материални, а са духовни качества. Sattvic qualities will bind us back in the material world. Сатвичните качества ще ни обвържат в материалния свят. Spiritual qualities are intrinsic in bhakti itself. Духовните качества са присъщи на самата бхакти, те са част от нея. So we see in the Shashastika where Lord Chaitanya says you be humble in the blade of grass, more tolerant, and you give all respect to others. So these are not qualities you have to develop to do bhakti. They are qualities that should manifest automatically with the bhakti. Когато в Шикшаштика Махапрабху казва, че трябва да си по-търпелив от дърво и по-смирен от сламката, той няма предвид качества, които трябва да развиеш, за да можеш да практикуваш бхакти, а той има предвид, че това са качества, които естествено ще се развият, когато ние практикуваме бхакти. In Brihad Bhagavatamrita, Sanatana Goswami says that this humility or dainya increases as the bhakti increases. В Брихад Бхагаватамрита Санатана Госвами казва, че смирението или дайния се увеличава, когато бхакти се увеличава. And Radha has the most dainya. И Рада има най-много дайния, смирение. So it is some quality which manifests automatically with the development of bhakti. Така че това са качества, които автоматично се проявяват с развиването на бхакти. Okay, that finishes Nistha. Should we go on to the next one? Yes. Where is the next one? Fifth shower. Is this Navadvip? I don't know. It looks like Punjab. No, is it rice or wheat? Is it rice or is it wheat? It looks like wheat. Maybe it's buckwheat? It's not Russia. Buckwheat, maybe. Anyway. Yeah. So, the bhakti creeper grows, yeah? Растението на бхакти расте. And those first two leaves were destruction of suffering and bestowal of good qualities. И първите две растенца са унищожаването на страданието и развиването на всички добри качества. But the plant grows more and more and more and gets more and more leaves. Но растението расте и се появяват още растенца. Okay. So after
Nistha, where we have taste for Krishna increasing and anarthas decreasing, we get more increase of bhakti. So the taste for bhakti becomes prominent. След нища, където има увеличаване на вкуса към бхакти и намаляване на нартите, след това вкусът се увеличава още и тогава вкусът започва наистина да преобладава. Yeah. So in Nistha, I gave the diagram where it was 50-50 more or less, at least a little bit more. So there was a little more bhakti than the anarthas, but in Ruchi there's much more bhakti and less anarthas, so therefore much easier to practice the bhakti. На нища давахме диаграма, където анартите и бхакти са общо равни, има малко повече бхакти, но на нивото на Ручи вече бхакти е много по-преобладаващо и е много по-лесно да практикуваш бхакти. So here, Ruchi means taste, or it's a taste for the process of bhakti. Ручи тук означава вкус към процеса на бхакти. One can do hearing and chanting for long periods of time, and it's no fatigue in it. No fatigue. No tiring. Пренодение може да извършва много дълго време слушане, разпяване и той не се уморява. And the ruchi, that taste, turns into addiction. И този вкус се превръща в пристрастеност. So in material world, of course, addiction is not very good. We end up in tamagun. Here, the addiction means we're so attracted to bhakti, we cannot give it up for anything else. Тук пристрастяване означава, че сме толкова привързани към бхакти, че не бихме я заменили за нищо друго. And the result of this, of course, is we become completely detached from everything in the material world. Естественият резултат е, че ние ставаме напълно непривързани към каквото и да е материално нещо, материален свят. So, in the beginning of bhakti, we have a lot of anarthas, we have a little faith, and we begin bhakti. So the taste is little. В началото на бхакти ние имаме много анарти, имаме малко вкус, така че вкусът е много малко. Bhakti Thakur, in one of his works, says that, well, ruchi also is inherent in bhakti, the process of bhakti. If we don't have a taste, we don't do it at all. Bhakti Thakur в една от книгите се казва, че всъщност ручи присъства в целия процес на бхакти. Ако нямаме поне малко ручи, ние изобщо не можем да направим никаква бхакти. So there's a taste, but it is little. Така че има вкус, но това е малко. So the person at the beginning of bhakti is like a person who has the liver disease. Личност в началото на бхакти като личност, която има заболяване на черния дроб. And sweet things, they're distasteful. No ruchi. И сладките неща са безвкусни. Няма вкус. Няма вкус. Yeah. So at the beginning of devotional service, practicing may be a struggle. Началото на преданото служене да практикуваш може да бъде борба. Of course, we do it because Scripture says you should do this, so we do it. But I said, why do I have to do it? I'll follow what Scripture says, but I really don't want to do it. И в началото ние правим някакви неща, понеже писанията казват, обаче ние си казваме, защо трябва да го правя това, обаче го правя, понеже това трябва. So that is like the person who's sick. The doctor comes and says, you have to take the sugar because the sugar is the cure. But if he takes the sugar, it doesn't taste good. I don't want to eat this. But the doctor's saying it, so I guess I'll take a little bit of it. Както ако някой болен за тази болест, тогава доктор казва, идва и му казва, това е лекарство, захар. И той казва, това не ми харесва, ама взема, защото доктора казва, ама не ми харесва. Still, because of his intelligence, he's able to follow the doctor's orders. Така, заради своята интелигентност, той е способен да следва рецептата на доктора. So similar, the devotee has faith in the scriptures, so he'll follow them even if he's a little bit discomforted with it. Така че преданание, понеже има вяра в писанията, той ще следва, въпреки че това ще му бъде неприятно. But by taking the sugar, that person becomes cured, and eventually he starts to taste the sugar. And then when he tastes the sugar, he wants more of it. И обаче с течение на времето, когато тази личност започне да се излекува, тогава той постепенно почва да усеща вкуса на захарта и когато я вкуси тази захар, той много му харесва и иска да яде още захар. So in the same way, the devotee, following the orders of Scripture, even though he doesn't find it so comfortable, he keeps following and following and following, and then he begins to get cured of his material disease, and he develops a taste for bhakti. Подобен начин един преданник
Въпреки в началото не му харесва да следва тези правила. Той ги следва и постепенно започва да развива вкус, излекува се и започва да развива вкус към бхакти. So that's why in Nectar of Instruction it says one has to have determination and patience. Затова в нектарът на наставлението се казва, че прямодания трябва да има решителност и търпение. So Nistha is good, but Ruchi is even better. Нища е добро ниво, но Ручи е още по-добро ниво. There's two types of Ruchi. The one Ruchi, a taste for bhakti, depends on excellence of material elements. Има два вида Ручи. При първия той зависи от красотата или от качеството на материалните елементи. Yeah. So for instance, if there's kirtan and it's nice, someone plays the harmonium nicely, his voice is very nice, and he plays nice, sings nice tunes or whatever, then you're attracted. If another person is singing and he doesn't play so nicely and his voice is not good, then you're not so attracted. That's material attraction. Например, ако чуем киртан и този, който води, свири много хубава хармония, много красив глас, тогава ние сме привлечени. Ако обаче той не е толкова добър с хармония и няма толкова хубав глас, тогава ние не сме. Of course, because it is kirtan, it's good, but if one is attracted to it in any case because it is kirtan, that's better. Понеже киртан, това винаги е добро, обаче ако човек е привлечен от киртан, независимо от материалното изпълнение, дали е добре или лошо, това е по-добро. So one is attracted to the processes of bhakti like kirtan because of the process, not because of the way people are doing it. Така че той е привързан към процеса на бхакти, понеже той е процес на бхакти, понеже киртан, а не заради начина, по който някой го прави. Не се гласи далече. Yeah. We see some devotees, they go to these non-ISKCON lectures to people who are very skillful at speaking. So they tell nice stories and they tell many jokes. So they go, nice. But that's not really the essence. Понякога виждаме, също се отнася и за лекциите, не само за киртан. Понякога виждаме, че някои предани ходят на такива лекции на не-ISKCON хора. И там, понеже има много интересни истории, те са много добри оратори и има много интересни шеги и на тех им харесва. Това не е нещо духовно. So at the stage of Ruchi, the person, of course, has great attraction for doing bhakti, and then he laments his previous material condition. Нивото на Ручи, преданият има много голям вкус да извършва бхакти и той съжалява за своето предишно състояние. He's constantly hearing and chanting an association of devotees. Той постоянно слуша и възпява в общуването с преданите. He rejects material engagements. They no longer have any taste at all. Той отхвърля материалните занимания, те вече нямат никакъв вкус за него. And he takes refuge at the Dham like Vrindavan or Mayapur. И той намира подслон в святото Дам, като Вриндаван или Майапур. Okay. It's a short one then. Oops. Happened to my thing. I can't get rid of it. My cursor disappeared. It's there. It's there, but it's not here. It doesn't show up. On your right side. It doesn't show up at all. Oh, No, you have to click on the right. On the very right. I saw it. Your Okay. right. Yeah, great. Yeah, that one. But no, okay. Let's get rid of this one. Looks like Jalangi. Where are we? 6? Yes. Sakti. Yes. Obstruction of material elements. And now it doesn't show there. Okay. So, 6th chapter, Asakti. Asakti means attachment. Асакти, шестото глава означава привързаност. Asakti would mean no attachment. Asakti means attachment. Едното е няма привързаност, другото има привързаност. Like Sangha and Asanga. Като Санга и Асанга. Asakti and Asakti. Асакти, Long A. Асакти няма. Asakti is negative. No attachment. So, this stage of Asakti is like little buds, flower buds appearing finally. Това ниво на Асакти е като появяват се пъпки на растението. So if you're growing a plant and then finally see little buds appear, you get very excited. Ако гледаш растение и най-накрая видиш, че има пъпки, ти ставаш много
много щастлив. So we're finally getting some result from all of our efforts. Най-накрая получаваме някакъв резултат от всичките ни усилия. Yeah. So they're called buds because what will happen to the buds? They turn to flowers. So the flower is bhava. Те се наричат пъпки, защото какво става с пъпките? Те се превръщат в цветя, а цветята са какво? Бхава. So this is a stage just previous to bhava, so it's quite similar. Това е нивото точно преди бава, така че то е доста подобно на бава. So we can say it's the bud of bhava. Защото това е пъпката, началния стадий на бава. Okay, so what is the difference between ruchi and asakti? Каква е разликата между ручи и асакти? In ruchi, there was attraction to bhajana, that's the hearing and chanting, etc. And less for Krishna. На нивото на ручи ние сме привлечени към баджана, към процеса на бхакти, повече и по-малко към Кришна. In asakti, there's a prominence of taste for Krishna rather than the bhajana itself. А на асакти ние сме по-привлечени от Кришна, отколкото от процеса на бхакти, от нашия баджан. So definitely it's a taste in asakti, but it becomes taste for Krishna. Със сигурност имат вкус в асакти, както и в And ruchi is a taste for the hearing and chanting. А в ручи, на нивото на ручи е вкус към слушането и възпяването. And in ruchi, there's still some effort to withdraw from material objects and concentrate on Krishna. На нивото на ручи ние все още трябва да приложим усилия, за да отдръпнем ума от материалните обекти и да го концентрираме върху Кришна. In asakti, then spontaneously, no effort, and you concentrate on Krishna. В на асакти това става спонтанно, без никакво усилие, ума се концентрира върху Кришна. This means that the distraction from anarthas is much, much less. Това означава, че разсейването от анартите става много, много по-малко. So in ruchi, there can be little disturbance. That you have an effort to concentrate. In asakti, then automatically you concentrate. Нивото на ручи трябва да има нужда, понякога има нужда от малко усилие да се концентрираш върху Кришна. На нивото на асакти вече това става напълно спонтанно. So at this stage, there's almost a realization of Krishna. На това ниво има почти реализация на Кришна. In bhava, you actually realize Krishna. На бава ти всъщност реализираш Кришна. So in asakti stage, there's like a reflection of Krishna in the heart. На нивото на асакти се случва отражение на Кришна в сърцето. So in other words, one's getting close to that realization. С други думи, човек се приближава към тази реализация. So it's a very positive stage. Така че е много позитивно ниво. Okay, so what are the characteristics? Какви са характеристиките на нивото на асакти? So like ruchi, he's very attracted to hearing and chanting and association of devotees. Както на нивото на ручи, такъв човек е много привлечен към общуването, направено данните да слуша и да възпява в тяхната компания. He begins to see everything in relation to attaining Krishna. Той вижда всичко в връзка с постигането на Кришна. And there's a descriptions of how in Prema everything is in relation to Krishna. Има описание как на нивото на Према всичко е във връзка с Кришна. So the gopis see the trees and the rocks and the rivers, and they see them all. They're all in Prema for Krishna. Гопите виждат скалите, дърветата и те виждат, всичко е във връзка с Кришна. Всички са в Према. Всички имат Према към Кришна. At asakti stage, the devotee tries to see everything in relation to how to attain Krishna. В на асакти преданият се опитва да види всичко във връзка с това как да постигне Кришна. So he's looking at the world and he's wondering, is that a good way? Is this good for attaining Krishna? Is that good for attaining Krishna? So everything's in relation to how to get to Krishna. Той гледа света наоколо и си мисли, дали това е добър начин да постигна Кришна. And he disregards the opinions of others. И той пренебрегва мнението на другите. Because he's at the stage of seeing everything in relation to Krishna, people will criticize. Понеже той постоянно вижда всичко във връзка с Кришна, как да постигне Кришна, това означава, че другите хора ще го критикуват. But he disregards them all. Но той ги игнорира всички. Yeah. Okay. So he's only trying to get closer and closer to Krishna. He has some sort of, reflection of Krishna in his heart. Той просто се опитва да се приближи по-близо и по-близо до Кришна. Okay. He
again. Yeah, because I'm going to the next one. And So then we come to Bhava, the flower blossoms. Сега стигаме нивото на Бава, където цвета вече разцъфва. This is also called Rati. Това също нарича Рати. It's also called the Sthai Bhava. Също се нарича Стай Бава. So Sthai Bhava means your basic relationship with Krishna, which is permanent. Стай Бава означава твоето устойчиво постоянно отношение с Кришна. Can it be Shanta, Sakya, Dasya, Vatsalya, Madhurya, etc. Може да бъде Шанта, Дасия, Сакя, Ватсалия, Мадурия. Okay, so here we see the first manifestation of Krishna's form. Тук на това ниво ние виждаме за първи път манифестация на Да. формата на Кришна. In Asakti, there's like a little reflection. Here's actually Krishna appears. На нивото на Сакти има малко отражение. Тук на това ниво всъщност Кришна се появява. And we consequently get bliss. И като резултат от това ние получаваме блаженство. Of course, in Nectar Devotion, there Rupa Goswami says, yes, it is bliss, but in comparison to the bliss of Prema, Prema is like the sun, and Bhava is like one little ray of the sun. И Рупа Госвами на Nectar Devotion в Нектар на Преността Рупа Госвами казва, да, има блаженство, обаче в сравнение с блаженството на нивото на Према, което е като слънцето, изгрялото слънце, това блаженство на нивото на Бава е като единствен лъч светлина от слънцето. But the bliss in Bhava, the bliss of realizing Krishna, is much greater than the bliss of Brahman. Но блаженството от реализацията на Кришна на Бава е много по-голямо от блаженството на осъзнаването на Брахмана. So one of the qualities in Bhava, the manifest in Bhava, is moksha laguta krita. That means he thinks of liberation as completely insignificant. Един от симптомите на Бава е мокша лагута крит, което означава, че той човек, той личност приема щастието от освобождението като напълно незначително. Of course, this at the stage of Bhava, avidya, which was the root of all the suffering, etc. We had avidya and what was it, asmita and raga, dvesha, avinavesh. All that is completely destroyed. The avidya, the very root of all of that, is destroyed in Bhava stage. На нивото на Бава, цялата тази авидия, това невежество, което е причината за страдания, е унищожена от корен, според мен. So, if the vidya is destroyed, you're liberated. И ако тази авидия е унищожена, ти си освободен. Karmas are all gone and ahankara is gone. Карма е унищожена, фалшивото отъждествяване е унищожено. Vasanas are all gone. Всичките впечатления, васани са унищожени. So one is liberated, but one is more than liberated. Така че човек е освободен, но той е повече от освободен. Нещо повече. So, because one has got a vision of Krishna, that bliss is much greater than the bliss of liberation. Понеже той е видял Кришна, неговото блаженство е много по-голямо от Брамананда, блаженство на освобождението. The other quality that manifests in Bhava is sudurlabha, very, very rare. Другото качество, което се появява на нивото на Бава, е судурлаба, което означава много, много рядко. This means that Bhava cannot be attained by karmis, gyanis, and yogis. Това означава, че Бава не може да бъде постигната от кармиите, от гяните и от йогите. They cannot realize Krishna. Те не могат да реализират Кришна. They cannot get the bliss from that Те не realization. могат да получат блаженството от тази реализация. But, of course, devotees can. Но разбира се, преданите могат. Yeah. But devotees also have to go through these stages of, Vajana Kriya, Nartanavritti, Nistha, Ruchya, Sakti, and then realization. That's rare in that sense. Но преданите също трябва да преминат през тези нива, Нища, Ручия, Сакти и да получат Бава, така че в този смисъл също е рядко. So, this is a very positive stage because it's realization of Krishna, one gets bliss. Това е много позитивно ниво, понеже когато човек реализира Кришна, той получава блаженство. But there's another stage higher called Prema. Но има едно ниво, което е по-високо. What's the difference? Према. Каква е разликата между Бава и Према? There is a little anartha because of aparad. Нивото на Бава има все още малко анарта заради апарада.
So, therefore, there is some restriction on the realization of Krishna. Затова има такова малко ограничение в реализацията на Кришна. Rasa does not fully develop. Раса не се развива напълно. In Prema, the rasa is fully developed. Нивото на Према, раса напълно се развива. So, bhava, of course, all bhakti attracts Krishna, but bhava especially attracts Krishna. Всяка вид бхакти привлича Кришна, но специално на нивото на бава, Кришна е много привлечен. Of course, if we have Prema, Krishna is even more attracted. Разбира се, ако имаме Према, Кришна ще бъде дори още по-привлечен. So the 6 qualities mentioned in Nectar Devotion, the last one was Krishna Karshini. If you're in Prema, then Krishna is really attracted. Последното качество, споменато в Нектара на преността е Кришна Каршини, което означава, че ако имаш Према, Кришна наистина привлечен на теб. But even at stage of bhava, Krishna is very attracted. Но дори на нивото на бава, Кришна е много привлечен. And the devotee becomes more and more attracted to Krishna. А пък преданият става все повече и повече привлечен към Кришна. So, in order to perceive Krishna, you have to have spiritual eyes, not material eyes. За да можеш да възприемеш Кришна, трябва да имаш материални очи, духовни очи, а не материални очи. So, in bhava, one develops that spiritual body. На нивото на бава човек развива това духовно тяло. So, with his eyes, spiritual eyes, he can see the sweet form of Krishna. Така че със своите духовни очи той може да види сладката форма на Кришна. With his nose, he can smell the sweet fragrance of Krishna's garlands. С духовния си нос може да усети аромата на гирлянда на Кришна. With his ear, he can hear Krishna's ankle bells jingling or his flute. С ушите си може да чуе флейтата на Кришна или неговите звънчета. With his tongue, with his fingers, he can touch the body of Krishna. С пръстите си може да докосне тялото на Кришна. And with his tongue, he can taste prasadam of Krishna. И с езика си може да вкуси прасадам от Кришна. Okay, so stage of bhava, then we get revelation of the spiritual body in order to perceive Krishna and serve Krishna. На нивото на бава ние получаваме просветление за духовното тяло, за да може да видим Кришна и да усетим Кришна. Now, of course, in sadhana bhakti, we have a sadhana called raganuga sadhana. На нивото на садана бхакти ние имаме садана, която се нарича рагануга садана. And in raganuga sadhana, you meditate on the body before you have it. На нивото на рагануга садана ти медитираш върху това твое духовно тяло преди да си го получи. So this is what we call the Siddha Pranali. Това, което наричаме Сида Пранали. So a guru gives you a form, you meditate on the form, and you start serving Krishna in that form. It's not your actual form yet, but it becomes your form when you attain bhava. Тогава гуру дава твоята форма и ти медитираш как служиш на Кришна в тази форма. Това ти я нямаш още тази форма, но ти я получаваш в един момент, когато постигнеш нивото на бава. Okay, so this stage, because once developed the spiritual body and sees Krishna, the material body becomes almost lifeless. На това ниво, понеже ние получаваме нашето духовно тяло, материалното ни тяло става почти безжизнено. All spiritual qualities are manifest. Всички духовни качества се проявяват. One develops possessiveness of Krishna. Човек развива много собственическо чувство към Кришна. Because of his absorption of Krishna, from material point of view, he looks crazy. И заради своята пълна концентрация върху Кришна, от материална гледна точка той изглежда луд. In the definition in Nectar Devotion, bhava is described as possessiveness, but then when we get to prema, it is intense possessiveness of Krishna. Дефиницията в Нектара на преданността бава е дефинирана като ти имаш такова собственическо чувство към Кришна, но обаче на нивото на према това усещане, че ти си собственик към Кришна, става изключително интензивно. So in other words, bhava and prema are quite similar, but prema is more intense. С други думи, бава и према са доста подобни, но према е много по-интензивна. Sometimes bhava is called the bud of prema. Понякога бава се нарича топката на према. Okay, so there's two types of bhava. Има два вида бава. If you do Vaidhi Bhakti, you develop realization, it could be of Krishna or Vishnu, whoever. Ако извършваме Вайди Бхакти, ние получаваме реализация на Кришна или на Вишну.
that bhava is a little weaker and not so spontaneous. Тази бава е малко по-слаба и не толкова спонтанна. And the reason is we will see Krishna as a powerful, godly figure. Причината е, че ние възприемаме Кришна като могъща божествена фигура. If we practice Raganuga sadhana and we realize Krishna, that bhava will be stronger and more spontaneous. Ако практикуваме Рагануга Бхакти и реализираме Кришна, тогава нашата бава ще бъде по-силна и по-спонтанна. We get more intense bliss. Ние ще получим по-силно блаженство. And that's because we don't see Krishna as Supreme Lord, we see him as a friend. И това е защото ние не виждаме Кришна като върховен Бог, виждаме го като приятел. In either case, either through Vaidhi sadhana or Raganuga sadhana, you can come to bhava and you can also come to prema. You can realize Krishna either way. И чрез Рагануга садана или чрез Вайди садана може да стигнеш до бава и да получиш према. Only difference is if you have prema realization from Vaidhi, it will be less intense. Единствената разлика е, че ако имаш према получена чрез Вайди, тя ще бъде по-малко интензивна. So we have various tastes in bhava. Има различни вкусове в бава. We have shanta, dasya, etc. Шанта, дасya. So these are not called rasas. They are called shanta rati or stai bhava or whatever. Тези не се наричат раса, както ние обикновено ги наричаме, а те се наричат шанта, рати и стай бава. When they combine with other elements, that is vibhava, vibhachari bhava, anubhava, etc., then they become shanta rasa, dasya rasa, etc. Когато те се комбинират с другите елементи, като вибхачари бава, те тогава стават раса. So in bhava state, there is some combination, but we get the full combination of all five elements with the stai bhava in prema. So then it becomes rasa. In prema, we get the full element, all five elements manifesting. Prema имаме всички пет елемента манифестирани. Okay, so anyway, you could develop shanta bhava or dasya bhava, etc. Може да развием шанта бава или дасия бава или така. Yeah. So in comparison to shanta, dasya is a little sweeter, so as compared to grape juice. В сравнение с шанта, дасия е малко по-сладка и това се сравнява с гроздов сок. Sakya is sweeter, so as compared to sugarcane juice. Сакия е още по-сладка и се сравнява с сок от захарна тръстика. Vatsalya rasa is sweeter, it's like jackfruit juice. Ватсалия раса е още по-сладка и се сравнява с сок от джакфрут. And Madhurya rasa is sweeter, so it's like mango juice. Madhurya раса е най-сладката и тя се сравнява с манго сок. Yeah. So as I said, there's the elements that combine with the bhava. Има елементи, които се комбинират с бава. So bhava means the stai bhava. Бава означава стай бава. But the other elements are vibhava, sattvika bhava, anubhava, and vibhachari bhava. А другите елементи са вибава, стай бава, сатвика бава, вибхачари бава и анубхава. So, because we have a realization of Krishna, we do have to have a vibhava. We are the devotee. Krishna is the object. That's vibhava. Понеже ние имаме реализация на Кришна, ние трябва тогава ние трябва да разбираме, че имаме Кришна, ние сме, това е Кришна, това съм аз, и това е вибава. Sattvika bhavas are involuntary symptoms like crying and fainting and shivering and whatever. Сатвика бава са такива unvoluntary, просто неща, които ти се случват на тебе без ти да искаш това да стане, като например да плачеш, да трепериш, да припадаш и така нататък. Anubhavas are conscious activities like making gardens, cooking for Krishna, bathing Krishna, playing with Krishna, joking with Krishna, etc. Анубхава са осъзнати дейности, като да готвиш за Кришна, да правиш гирлянти за Кришна, да танцуваш за Кришна и така нататък. Неща, които ти използваш интелигентността си. Vibhachari bhavas are temporary emotions like worry, fear, anger, etc. They arise and disappear. Вибхачари бавите са такива временни емоции, като страх или тревога, които се появяват и изчезват. Yeah. So they all combine together and that produces rasa. Те всички се комбинират заедно и произвеждат раса.
Okay. Oh. So actually, there are 5 primary rasas. Има 5 основни раси. That's the mixture with the stai bhavas. Huh? Това е тази смес, за която говорихме с стаи баба. And some of the Vebhachari bhavas, when they become a little more prominent, become secondary rasas, I guess. А някои вебачари бабите, които стават малко по-преобладаващи, те се превръщат в 7-те второстепенни раси. So actually the Lord himself is rasa. Всъщност самия Бог е раса, самият той. All forms of the Lord are rasa. So whether it is Rama or Vishnu, they're all considered to be rasa. Всички форми на Бога, независимо дали е Рама или Кришна, всички се приемат за раса. But Krishna is rasa itself. He is the most complete manifestation of rasa. Но Кришна е самата раса и той е най-пълното проявление на раса. As the ocean is the personification of all water. Както океанът е олицетворението на цялата вода. So Bhava, there is some rasa there. Some of the elements are manifest. It's a little bit weak. Баба има някаква раса, там някои елементи, но той е малко по-слаб. So it is the preliminary experience. It is the bud of Prema. Това е предварителното усещане или предпоставката на Према. Okay. You want to continue? One more. What do you think? I think so. Let's finish it. Oops, it disappeared again. Here it is. Okay, Prema. So the flower then turns into a fruit. На Према този цвят се превръща в плод. Interestingly enough, so the fruit develops, everything else is present. So we get the leaves, we get the buds, we get the flowers also. So everything is also nicely there. Интересно, че когато се развие плода, всичко останало си там. Имаме листенците, имаме пъпките, имаме цветята и плода също. So, why is it called the fruit? Защо се нарича плода? In Bhava, there was bliss. In Prema, there is Sandrananda, intense, concentrated bliss. В нивото на Бхава имаме блаженство, а на нивото на Према имаме Сандрананда, концентрирано блаженство. And though Bhava attracts Krishna, Prema really attracts Krishna. Бхава привлича Кришна, а Према наистина привлича. So these 2 qualities are the unique qualities in Prema. И тези две са уникалните качества на Према. There is great possessiveness of Krishna. Bhava has possessiveness. There is intense possessiveness of Krishna in Prema. Бхава има собственическо настроение към Кришна, обаче при Према това настроение е още по-силно. One definition of Prema is that the greed for Krishna overcomes all obstacles. Едно дефиниция на Према е, че алчността към Кришна преодолява всички страдания, всички препятствия. If Krishna appears for a moment, one gets great greed for Krishna. Ако Кришна се появи за един момент, преданият получава голяма. And when he disappears, one gets more longing. А когато Кришна изчезне, той силно желание да. And in Prema, Krishna will appear in all of the senses. На Према Кришна ще се появи във всичките сетива, чрез всички сетива. First, he reveals himself to the eye. Първо Кришна се разкрива на очите. Then he reveals himself to the nose. След това се разкрива на обонянието на носа. Then you can hear him with the ear. След това може да ги чуеш с ушите. Then he may touch the devotee. И след това той може да докосне предания. And finally, taste may be there by kissing in Madhurya rasa. И накрая в Мадхуря раса може да има вкус, когато Кришна те целуне или ти ги целунеш. So one after the other, he reveals himself to the different senses. И едно след друго Кришна се разкрива чрез всичките сетива. And then simultaneously, he reveals himself to all the senses. That's called audarya. И накрая той едновременно се разкрива пред всички сетива, това се нарича аудария. And then he bestows kripa shakti, gives his mercy, so the devotee can experience all of these qualities at once. И след това той дава тази крипа шакти или милост, така че преданият да може да изпита едновременно всички тези усещания с всичките сетива. Within Prema, there are 2 types of Prema, meeting and separation. В Према има 2 вида Према, среща и раздял.
And so in meeting, the devotee experiences highest bliss. По време на срещата, преданият изпитва най-голямото блаженство. And at separation, the devotee feels the greatest pain. По време на раздялата, преданият изпитва най-голямата болка. Of course, this is not material pain. Разбира се, това не е материална болка. It is part of bliss. Това е част от Because it's блаженството. part of prema. Защото е част от према. So, the devotee can develop prema in this body. Преданият може да развие према в това тяло. But then this body is also like an obstacle. Но това тяло е също една пречка. You cannot fully experience prema in the body. Не може напълно да усетиш према в това тяло. So at a certain point, by the will of the Lord, he gives up that material body, and since it's a spiritual body, it goes to the spiritual world. И така в един момент по волята на Бога, преданият изоставя това материално тяло, получава духовно тяло и отива в духовния свят. At this stage, near the end of the book, Vishnu Chakravarti outlines these different stages, from Shraddha all the way to Prema. И така, на края на книгата, Вишванат Чакраварти описва тези нива от Шрада до Према. And it's compared to, of course, the planting the seed, and the little leaves grow up, and then we get the bud, then we get the flower, then we get the fruit. И те сравняват с едно малко растение, което покълва, след това излиза растенца, след това пъпка, цвят, плод. In the spiritual world, that prema can manifest even more intensely. В духовния свят тази према може да се прояви дори още по-интензивно. So, of course, and as we go through these different stages, is more and more bliss. И когато минаваме през тези нива на према, тогава има още повече блаженство. Yeah. So there's something called sneha, and then there's man. Има снеха, ман, това са нива на према. Pranaya, raga, anuraga, and mahabhava. И махабава. More and more intense. Все по-интензивно према. This also corresponds to the different rasas. Това също кореспондира с различни раси. In Madhurya rasa, one can experience in Vrindavan mahabhava. Madhurya раса човек може да изпита махабава в Вриндаван. Other devotees in Vatsaya can come up to raga. Другите предани в Ватсалия може да стигнат до рага. Those in Sakya may come to pranaya. Тези, които са на нивото на Сакя, може да стигнат до And пранaya. those in Dasya will have prema. Тези на нивото на Дасия могат да имат према. Oh, as I said, the human body is not suitable to experience all of these. Но, както казахме, човешкото тяло не е способно да изпита всичко това. So therefore, the Lord arranges for the devotee to leave the material body and just exist in the spiritual body of the spiritual world. Затова Кришна аранжира така, че преданият да напусне материалното тяло и да изпита всички тези раси в духовния свят. Okay, so one more point. At the end of this work, Vishnu Chakravarti analyzes everything in terms of attachment. На края на книгата Вишванат Чакраварти анализира всичко във връзка с привързаност. So in the material world, we have ahankara, we have possessiveness, we think of I and mine. В материалния свят ние имаме аханкара и ние мислим по начина, мислим с аз и моя, аз, и моето. And we end up bound up in the material world. И ние в крайна сметка сме обвързани в материалния свят. If we destroy the ahankara, we get liberation. Ако унищожим аханкара, ние получаваме освобождение. So in bhakti, we don't destroy ahankara. We keep an ahankara, not the false ahankara, not the material ahankara. В бхакти ние не унищожаваме аханкара. Ние задържаме аханкара, но не фалшивата аханкара, а истинската аханкара. Yeah, so we identify ourselves, I am the servant of Krishna. We're attached to Krishna, the devotees. Ние се идентифицираме с това, че аз съм слуга на Кришна, аз съм слуга на Према. So that sense of I, there's also an attachment. Not attachment to material things, attachment to Krishna. Това чувство на идентичност на аз също има привързаност, но тя привързаност не към фалшивото его, към Кришна. So instead of getting bondage, we get prema. Така че вместо да получим обвързване, робство, ние получаваме Према. Okay, so these are the first column is the stages of bhakti, the second is attachment to matter, the third column is attachment to Krishna. Втората колона е нивото на бхакти, втората е привързаност към материята, третата е привързаност към Кришна. So when we begin bhakti with Shraddha,
very attached to matter. Just a slight attachment to Krishna. Когато започнем с Шрада, ние сме много привързани към материята и малко към Кришна. When we get sadhusanga, a little more attachment to Krishna. Когато получим садхусанга, малко повече привързаност към Кришна. And as we go through bhajana kriya, we got a little bit of attachment to Krishna there. И когато сме на баджана крия, получаваме малко привързаност към Кришна. Our attachment to matter is still quite strong. Но там привързаността към материята е все още много силна. As we go through an artha-vritti, attachment to matter becomes a little less. На нивото на арта-vritti, привързаността към материята става малко по-малко. When we get to Nistha, then it's like equal attachment to matter, attachment to Krishna. На нивото на Нища е по-равно привързаност към Кришна, привързаност към материята. When we get to Ruchi, little bit of attachment to matter, and we got very great attachment to Krishna. На нивото на Ручи вече има малко привързаност към материята и много привързаност към Кришна. When we get to Asakti, just a trace of attachment to matter and real full attachment to Krishna. На нивото на Сакти вече имаме истинско привличане към Кришна и малко останало привличане към материята. When we get to Bhava, very slight traces there of attachment to matter and very profound attachment to Krishna. На нивото на Бава вече имаме много дълбоко привличане и привързаност към Кришна и с една малка следа от привързаност. And in Prema, no attachment to matter at all, no ahankara, nothing, and complete attachment to Krishna. А на нивото на Према имаме пълна привързаност към Кришна и никаква привързаност към. Yeah, so in other words, as we develop bhakti, the attachment to matter decreases, and attachment to Krishna increases. Като извършваме бхакти, привързаността ни към материята се намалява и привързаността към Кришна се увеличава. Yeah. He ends this work by also analyzing meditation, concentration on Krishna. И освен това, Вишваната Чакраварти анализира медитацията върху Кришна. So during bhajana kriya, we can just temporarily think of Krishna. На нивото на баджана крия ние можем временно да мислим за Кришна. When we get to Nistha, still there's material disturbances. Когато сме на нивото на Нища, все още има материални притеснения. In Ruchi, we can concentrate for longer. На Ручи може да се концентрираме по-дълго време. And Asakti, very deep meditation. А на нивото на Сакти може да има много дълбока медитация. And in Bhava, then Krishna appears. А на нивото на Бава Кришна се появява. He appears internally. Той се появява вътрешно. In Prema, he appears externally. А на нивото на Према той се появява външно. Okay, great. That's it. Thank you. Okay. I think it's too late, yeah. Haribol. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, सोफिया टेम्पल की।